Escándalo and Little People, Big World. La Nueva Esposa de Chris, Amy, Divorcia. Traición y Ruptura familiar. Hello, welcome back to USA series spoiler update. Please subscribe now. Amy Roloff siempre había sonado con una segunda oportunidad en el amor. Después de su doloroso divorcio con Matt Roloff, encontró en Chris Merrick la estabilidad y ternura que tanto anhelaba. Sus seguidores, que habían sido testigos de su proceso en Little People, Big World, celebraron aquella boda íntima y emotiva que parecía un nuevo comienzo. Pero, detrás de las cámaras, las gritas comenzaron a mostrarse. Amy, que vivía intensamente de tal de su vida, empezó a notar actitudes extrañas en Chris, llamadas misteriosas, cambios repentinos de agenda, y un silencio incómodo cuando ella entraba en la habitación. Sus hijos, preocupados por verla nuevamente en una situación vulnerable, también comenzaron a hacer preguntas. Jacob, siempre crítico con el mundo del espectáculo, fue el primero en advertir que algo no cuadraba. Mamá, lo que ves en cámara no siempre es lo que es en la vida real. Le dijo una tarde café en la cocina. Aquella frase sería el presagio de una tormenta que estaba por estallar. La traición. Todo ese destapo, en un viaje aparentemente inocente a la costa de Oregon. Amy descubrió un mensaje en el celular de Chris. No era un error. Había fotos, conversations y declarations de amor dirigidas a otra mujer. El corazón de Amy se quebró en silencio. No era solo la infidelidad. Era la sensación de haber apostado por una segunda oportunidad en vano. Peor aún, la supuesta amante era alguien del círculo cercano al programa, lo que añadía un matiz de traición pública que pronto sería imposible ocultar. El enfrentamiento llegó en la sala de su casa, una noche fría. ¿Cómo pudiste, Chris? Después de todo lo que hemos construido, preguntó Amy con lágrimas en los ojos. Amy, no fue plenitud, simplemente paso, respondió él, incapaz de sostener la mirada. El divorcio anunciado. La noticia no tardó en filtrarse a la prensa del espectáculo. Revistas y portales de farándula comenzaron a publicar titulares explosivos. Infidelidad en Little People, Big World. Chris traiciona a Amy. La pesadilla de Amy. Se repite la historia. El divorcio se volvió inevitable. Amy, con la fuerza que la caracteriza, decidió enfrentarlo públicamente. En un comunicado en redes sociales escribió: He pasado por muchos desafíos en la vida, pero ninguno me definirá. He tomado la decisión de seguir adelante, aunque duela, porque merezco respeto y verdad. Repercusiones en la familia Roloff. La familia se dividió. Matt, su ex-marido, aunque vivía su propia vida con Karen, no pudo evitar sentir impaciencia. Algunos rumores aseguraban que él incluso llamó a Amy para ofrecerle apoyo, algo que sorprendió a muchos. Zach y Tori, desde Washington, enviaron mensajes de aliento, pero temían que el escándalo reavivara tensiones familiares. Mientras tanto, Jeremy y Audrey, con su estilo más distante, optaron por no pronunciarse públicamente, aunque los tabloids especularon sobre un posible distanciamiento entre los hermanos por el manejo mediático de la situación. Jacob, por su parte, fue el más frontal, acusó a la producción del programa de alimentar el morbo, y de convertir el dolor de su madre en espectáculo. La opinión pública. Los fans de Little People, Big World se dividieron en dos bandos. Algunos criticaron duramente a Chris, llamándolo aprovechado, mientras que otros pidieron respeto y privacidad para Amy. En foros y redes sociales, las discusiones se multiplicaban. Amy merece alguien que la ame de verdad, no este tipo. Siempre pensé que Chris no era sincero. Tal vez Amy expone demasiado su vida, y eso destruye las relaciones. El caso incluso atrajo la atención de medios nacionales en EU,
que lo usaron como ejemplo del precio de vivir bajo la lupa de la televisión de realidad. El renacer de Amy. Lejos de dejarse hundir, Amy comenzó a reconstruirse. Se refugió en sus nietos, en la cocina, su pasión por las recetas caseras volvió a brillar, y en proyectos personales fuera del programa. Un día, en un evento comunitario, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de muchos. A veces los finales más dolorosos son también los comienzos más necesarios. No me arrepiento de amar, porque amar siempre vale la pena, incluso si la otra persona no lo valora. La imagen de Amy como mujer fuerte, resilient y auténtica volvió a conquistar a sus seguidores. Chris en el ojo del huracán. Mientras tanto, Chris vivía la otra cara de la moneda. Su reputación quedó destrozada. Intentó defenderse en entrevistas, alegando que había sido un error, pero las redes no lo perdonaron. La presión fue tanta que se retiró del ojo público durante meses, mientras la mujer con la que lo vinculaban también optó por el silencio. El futuro de Little People, Big World. El escándalo reavivó dudas sobre el futuro del programa. ¿Seguiría Amy siendo parte? ¿Cómo afectaría esto a la narrativa familiar? Los productores, conscientes de que el drama también atrae audiencia, enfrentaban un dilema ético. Algunos rumores apuntaban a un reality spin-off centrado en la vida de Amy como mujer soltera y en su proceso de reconstrucción. Otros dicen que ella podría abandonar definitivamente la televisión. Una mujer libre. Con el tiempo, Amy encontró paz. El divorcio, aunque doloroso, lo abrió puertas hacia una vida más auténtica. Sus seguidores la acompañaron en cada paso, convirtiéndola en símbolo de resiliencia. El eco de la traición se fue apagando, pero la lección quedó clara. En la fama en las segundas oportunidades garantes infidelidad, pero si pueden sacar a la luz la fortaleza de quienes se niegan a ser víctimas. Epílogo. En la historia de los Roloff, Lina de Giros y Altabellos, este capítulo se convirtió en uno de los más polémicos y conmovedores. Amy, una vez más, demostró que su valor no depende de un hombre ni de un contrato televisivo, sino de su propia capacidad de levantarse y seguir adelante. Puedo haber perdido un matrimonio, pero nunca perder mi esencia. Soy Amy, y seguir escribiendo mi historia.